de la stratégie industrielle du Maroc, de la vision nationale et du leadership ferroviaire marocain. Tout ceci dans un contexte où chaque rail est un pas de plus vers notre souveraineté technologique et notre compétitivité mondiale. Mesdames, Messieurs, le Maroc a fait de l'industrialisation une locomotive stratégique sous les hautes orientations du souverain, une locomotive qui avance à grande vitesse, portée par une vision royale claire, celle d'un pays qui ne consomme pas seulement la technologie qu'il a construite, mais qui la maîtrise aussi et l'exporte. Au cœur de cette dynamique, il y a une stratégie, celle de localiser plus, produire mieux, monter plus dans la valeur technologique. Et pour vous en dire davantage, c'est un immense plaisir et honneur de l'accueillir aujourd'hui avec nous. Il s'agit de notre ministre de l'Industrie et du Commerce, M. Riyad Mzour, sous vos applaudissements, mesdames, messieurs, qui va donc partager avec nous cette vision qui lui est si chère. Monsieur le ministre, the floor is yours. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. عربية, French, English. French. Ist das okay? Französisch? Ja, passt? Chers amis, c'est un bonheur d'être parmi vous aujourd'hui. Je n'ai pas allé par quatre chemins. Notre pays, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le roi Mohammed VI est en pleine transformation. Une transformation perceptible à l'œil nu. Ceux qui visitent le Maroc à échéance régulière voient que notre pays se transforme partout et d'une manière extraordinaire. L'une de ces transformations majeures est l'amélioration de la connectivité entre nos points de vie, entre nos points de production, et le rail est un vecteur majeur de cette amélioration. Je voudrais d'abord me réjouir d'avoir un leader dans ce domaine qui est exemplaire en termes d'intégration industrielle et qui est l'ONCF. Je voudrais que vous les applaudissiez. Depuis le début, cette stratégie a été pensée par eux, avec notre soutien, mais par eux, pour maximiser l'intégration industrielle et donner suffisamment d'ampleur et de dynamique à notre projet pour renforcer l'attractivité des investisseurs pour pouvoir construire une base industrielle de qualité. Maintenant, on y est. On est au début, on est au balbutiement, mais on y est. Le contrat est simple. Quand on aura bouclé la moitié du chemin, voire tout le chemin des investissements programmés actuellement, il faudra avoir une autonomie technologique et technique pour pouvoir faire des offres et à l'intérieur et à l'extérieur du territoire dans ce domaine. L'objectif, il est clair. Et le meilleur exemple, il est là. Le sponsor Diamond, que vous voyez là, qui nous vient d'Asie. Vous êtes là? Ils sont où, Hyundai? Ils sont où? Ils sont là. Nos amis de Hyundai ont eu un transfert de technologie il y a une trentaine d'années de la part des Français, Alstom. La même chose, investissement en Corée, développement du réseau ferroviaire coréen, et aujourd'hui, ils nous vendent des trains. Le chemin est simple, on a des exemples. Le deal est fait avec eux d'ailleurs pour aller dans ce sens-là, mais pas que. On n'a pas d'autre choix que de réussir. Si on veut un jour compter parmi les pays industrialisés, dans ce domaine, on compte déjà dans beaucoup d'autres, mais ce domaine est encore un domaine où on n'est pas suffisamment avancé. On a mis tout en place
face à Sa Majesté pour que ce soit possible. Maintenant, c'est à vous de jouer. Merci, Monsieur le Ministre. Ce fut bref et très clair. Le message, en tout cas, est très, très clair. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Et pour vous rapprocher davantage, Monsieur le Ministre, vous n'avez pas tari d'éloge pour notre organisme historique du Maroc, l'Office national des chemins de fer, pour vous rapprocher davantage de tout ce qui a été fait, tout ce qui va se faire aussi, mais aussi l'esprit, les ambitions de ce Rail Industry Summit. Monsieur le Ministre, j'espère que peut-être vous trouverez quelques questions à vos interrogations dans cette vidéo que nous allons suivre tous ensemble. Depuis plus d'un siècle, le rail relie les territoires et soutient le développement économique et social du Maroc. Depuis sa création, l'ONCF s'est en effet transformé et modernisé, portant aujourd'hui à près de 56 millions le nombre de voyageurs par an, et au développement d'activités fret et logistiques compétitives au service des opérateurs économiques et du renforcement de la compétitivité logistique nationale. Avec un moment phare, le lancement de la ligne à grande vitesse Al-Bouraq qui relie Tanger à Kenitra. Aujourd'hui, cette même ligne va poursuivre son chemin pour relier Marrakech d'ici 2030. Alors qu'au même instant, des réseaux de trains de proximité pour les régions de Casablanca, Rabat et Marrakech vont voir le jour pour répondre aux besoins de mobilité et de durabilité. Ce sont des évolutions majeures qui propulsent le Maroc en véritable hub du secteur ferroviaire à l'échelle africaine et mondiale. Grâce à ces mutations et projets, un véritable écosystème ferroviaire est né et il rassemble les acteurs clés du secteur. Objectif, aller au-delà de la sous-traitance et développer concrètement un savoir-faire local. Un appel à concurrence internationale a donc été lancé en novembre 2023 pour l'acquisition de 168 trains structurés en 3 lots. 18 trains à grande vitesse, 40 trains intercités et 110 trains RER. Cet appel à concurrence intègre également une composante maintenance des trains et l'exigence d'une intégration locale visant la mise en place d'une unité de fabrication de composants de trains au Maroc avec le développement d'un écosystème industriel ferroviaire local et une ambition à l'export. Ces choix permettent à l'ONCF et au Maroc de bénéficier de synergies pour la maintenance et le transfert de savoir-faire basés sur 3 technologies, et en particulier de constructeurs souhaitant profiter de la plateforme Maroc pour son expansion en Afrique et à l'international. Le contrat signé avec Hyundai Rotem prévoit la livraison de 100 dirhams électriques à 2 étages destinés aux réseaux express régionaux. Le protocole d'accord maroco-sud-coréen inclut également un transfert de technologie, comprenant notamment la mise en place d'une unité de fabrication de trains et la formation des collaborateurs ONCF. À l'issue du même processus de sélection, le groupe français Alstom s'est vu attribuer la fourniture à l'ONCF de 18 rames à grande vitesse, en plus de la mise en place d'installations de signalisation et de sécurité sur la liaison grande ligne entre Kenitra et Stade. Alstom poursuivra son extension industrielle avec l'intégration de nouvelles activités à son site de Fès et développera des activités d'ingénierie en relation avec le projet de signalisation pour une montée en compétences de nos ingénieurs marocains. Tandis que le constructeur espagnol CAF, il s'est vu attribuer la production de 40 trains intercités tout en s'engageant à développer le tissu industriel national en localisant un nombre de sous-composantes. Dans un autre registre, il y a aussi la société chérifienne de matériel industriel et ferroviaire Skif, qui construit des wagons fret et procède à la rénovation des éléments industriels ferroviaires pour le compte de l'ONCF, ou encore Ansaldo Atlas Mobility, qui opère dans la remise à niveau de la flotte actuelle des voitures et rames PNR. Autant de partenaires qui forment, créent des emplois, renforcent le tissu industriel pour donner naissance à une véritable industrie comme celle initiée et érigée pour les secteurs automobiles et aéronautiques. C'est dans cette optique qu'a été créé le cluster MTI en 2021 et qui réunit au fil des années de plus en plus de partenaires. Dans son tour de table, des industriels, des start-up, de grandes entreprises dont l'ONCF, des universités, grandes écoles et des institutions. Objectif, développer un véritable savoir-faire ferroviaire marocain capable d'aller au-delà de nos frontières. Ainsi, en investissant dans la technologie, la formation, la durabilité et la souveraineté industrielle, le rail marocain devient un levier de croissance et d'innovation. Voilà donc pour cette vidéo qui retrace
une infime partie de l'esprit des ambitions de l'ONCF, mais aussi du cluster MTI. Et on l'a vu pendant les interventions des experts venus des 4 coins du monde, notamment aussi de notre continent. Il est essentiel de mettre l'accent sur le capital humain, mais pas que. Il faut aussi construire des ponts entre les différentes parties prenantes et notamment entre l'écosystème industriel et celui des académiciens, d'où la nécessité de créer aussi des instituts de formation à l'image du secteur aéronautique ou encore automobile. Peut-être, Inch'Allah, aussi un nouvel institut verra le jour pour former nos ingénieurs ferroviaires et nos techniciens ferroviaires, parce que je viens de l'apprendre j'ai beaucoup appris pendant ces 2 jours. Je suis sûre que beaucoup de personnes dans la salle aussi, mais que le ferroviaire est très, très, très spécial et très différent de l'automobile et l'aéronautique. Voilà, pour nous rapprocher davantage de cet investissement ambitieux de cette institution qu'est l'ONCF. Je vous demande de lui réserver un accueil très chaleureux. Il s'agit du directeur général de l'ONCF, M. Mohamed Rabi Akhleh, pour son allocution. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salatu wassalam ala ashrafil mursalin. Monsieur le ministre, monsieur le gouverneur, mesdames et messieurs, chers amis, l'Arabia, Derija, Tchilhit, French. C'est après l'intervention de monsieur le ministre, après le film, je pense que tout a été dit. Toutefois, voilà, peut-être je confirmerai des choses pour montrer notre engagement, l'engagement de l'ONCF dans cette belle aventure de la création de cet écosystème autour du ferroviaire. Donc c'est avec beaucoup de plaisir que je m'adresse à vous aujourd'hui dans le cadre de la 4e édition de Rail Industries Summit qui se tient sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, en vous souhaitant d'agréables et profitables échanges au service du développement d'une industrie ferroviaire marocaine, innovante et durable. En une décennie, le Maroc a réussi le pari de voir s'installer et se développer des industries telles que l'automobile, l'aéronautique ou encore l'offshoring. Il s'est même positionné en leader continental et acteur majeur de chaîne d'approvisionnement mondiale dans ce secteur. Quel a été le secret de cette réussite peu attendue? Sans aucun doute, la stabilité politique et macroéconomique, le climat favorable à l'investissement, les infrastructures en général et le transport en particulier, la formation adaptée aux besoins, sont autant de facteurs déterminants qui ont favorisé cet essor. Mais la clé de voûte demeure essentiellement la vision clairvoyante sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, qui guide le Maroc vers une transformation globale, durable et équitable grâce à des programmes de développement inédits, adossés à des stratégies sectorielles ambitieuses, complémentaires, intégrées et à forte valeur ajoutée. Mesdames et messieurs, on ne peut que constater avec satisfaction que cet important forum a réussi sans équivoque à se hisser en une véritable convention d'affaires et un rendez-vous incontournable dans l'agenda annuel des acteurs de l'industrie ferroviaire mondiale. Pour l'écosystème ferroviaire naissant au Maroc, il tombe à point nommé alors que l'ONCF amorce un tournant décisif dans son histoire. En effet, et depuis le lancement par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, le 24 avril 2025, des projets ferroviaires structurants de portée nationale permettant une modernisation sans précédent du système ferroviaire du Royaume d'une enveloppe globale avoisinant les 10 milliards d'euros. Donc il y a la composante infrastructure qui porte à peu près sur 5 milliards d'euros, qui permet la continuation de la grande vitesse jusqu'à Marrakech. Aussi la composante qui a été présentée d'acquisition des trains pour à peu près 3 milliards d'euros et quelque chose comme 1,4 milliard d'euros pour le maintien de la performance de réseaux existants.
C'est sans aucun doute la première ligne à grande vitesse du réseau ferré marocain, a bel et bien joué le rôle de catalyseur de transformation de tout notre système ferroviaire national. On ne peut qu'affirmer que le programme de développement ferroviaire actuel sera un booster de croissance sans précédent. Il y a lieu de rappeler que le projet, notre projet de la première ligne grande vitesse était un vrai défi en termes de développement d'un modèle grande vitesse adopté aux spécificités marocaines et que beaucoup de gens se posaient la question, même à l'échelle, je dirais, mondiale, pour dire est-ce qu'un pays à économie intermédiaire peut se permettre une ligne à grande vitesse et les trains à grande vitesse. Grâce, je dirais, à cette spécificité marocaine, on a pu développer notre modèle à nous, qui nous permet aujourd'hui, déjà sur ce premier projet, d'avoir une exploitation équilibrée, de dégager de quoi payer le matériel roulant et de dégager de quoi participer dans les montages financiers de la partie infrastructure. Et c'est la réussite de ce premier projet qui a permis de passer de 200 km à 630 km pour relier Tanger à Marrakech à moins de 3 heures, exactement en 2h40. Donc, c'est dans ce contexte très favorable que l'ONCF porte avec beaucoup de conviction, avec la forte contribution de tous les partenaires gouvernementaux, institutionnels, privés. Et donc là, je remercie M. le ministre du Commerce et Industrie qui nous a soutenus, qui nous a accompagnés dans cette belle aventure qui commence normalement à donner ses fruits. Elle a toujours été là pour réussir ce modèle et nous permettre de s'inspirer de ce qui a été fait au niveau de l'aéronautique et de l'automobile. Donc, je ne cesserai pas de le remercier pour son assistance et son accompagnement. Le cluster Morocco Train Industrie MTA, qui a seulement 4 années d'existence, réussit à mobiliser de plus en plus d'acteurs, animés par la ferme volonté d'accompagner le Maroc dans ses ambitions, visant à devenir un pôle de référence en Afrique dans divers domaines, dont incontestablement l'industrie ferroviaire. Aujourd'hui, l'ambition qui est en passe de se concrétiser vise à asseoir une industrie ferroviaire made in Morocco, capable de créer plus de croissance et de productivité, permettre plus de résilience des chaînes de valeur et outillée pour mieux réussir le virage numérique et la transition énergétique. Formation d'excellence, innovation, création d'emplois, soutien à l'économie locale, réduction des émissions de GES, optimisation coûts, autant d'impératifs auxquels, à travers cette synergie qui nous réunit tous en ICF, cluster et l'ensemble des intervenants et partenaires, nous permettra d'être au rendez-vous des aspirations toujours croissantes d'un secteur ferroviaire national en plein essor, au service d'une mobilité durable, sobre et innovante, avec un maillage plus équilibré et des territoires encore et toujours mieux connectés. Mesdames et messieurs, c'est en ces termes que j'ai voulu partager avec vous l'occasion de cette 4e édition de Rail Industrie Summit, à laquelle je souhaite un grand succès. Je pense déjà le premier jour et la matinée prouve, Dieu merci, que c'est un vrai succès. Ce forum qui constitue sans aucun doute une occasion propice à l'échange fructueux et profitable sur la voie d'un développement plus prospère et plus durable de ce secteur vital. Enfin, je tiens à adresser mes sincères remerciements au comité d'organisation et aux partenaires qui ont tenu à apporter le soutien nécessaire à cette importante rencontre. Je souhaite plein succès à nos travaux et je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur le Directeur Général. Merci pour ces mots. Et en effet, c'était un succès. C'était une salle comble pendant ces 2 jours de travaux, ces journées et demie en tout cas. Et rappelons aussi que c'était l'occasion de B2B. Donc, il y a du business qui a été fait avec des deals, je pense, qui ont été scellés, Inch'Allah. Ça reste confidentiel, on le comprend. Sans plus attendre, vous avez parlé du cluster MTI, qui en 4 ans, quand même, a fait, on peut le dire, des miracles, de grandes avancées. Et je voudrais, c'était pas prévu, mais je voudrais que Monsieur le Président du cluster MTI, Mohamed Smouni, sous vos applaudissements, partage quelques mots avec nous sur ce bébé qui est le Rail Summit.
Je ne vais pas tarder, je vais prendre 2 minutes. Monsieur le ministre, monsieur le gouverneur, monsieur le directeur général, chers invités, mesdames et messieurs, je voudrais quand même remercier le ministre, le gouverneur et le directeur général qui nous ont honorés par leur présence. Je pense que c'est très important pour nous. Ça manifeste quand même un signe d'engagement, d'appui et de solidarité en ces moments. Pour nous, c'est très important. Je pense hier, on a eu l'inauguration avec le ministre des Transports. Aujourd'hui, on est vraiment honoré de votre présence. Pour cette édition, la 4e du genre, je pense que les chiffres sont très importants et qui, effectivement, poussent à dire que les choses vont dans le bon sens. Cette 4e édition qui est sous le patronage de Sa Majesté le Roi, on est aujourd'hui pratiquement 300 entreprises, dont 185 exposants, qui sont venus des 4 coins du monde, de 20 pays, 1400 participants et près de 5000 rendez-vous qui ont été pris. Il y a donc énormément de B2B. Et je pense cette édition qui vient après le lancement par Sa Majesté le 25 avril dernier du programme de développement du ferroviaire d'un montant de 96 milliards, pratiquement 10 milliards de dollars, c'est très important. C'est vraiment, elle vient sceller ce qu'on est. Bon, effectivement, notre ambition, c'est la seule, c'est le Made in Morocco, asseoir ce système. Donc, il n'y a pas d'autre, une seule ambition, c'est le Made in Morocco. Je pense qu'on est au début, le cluster aujourd'hui, pratiquement une centaine d'entreprises. Lorsqu'on regarde l'évolution sur plus de 50%, le Rail Summit l'année dernière, et les membres, on est pratiquement en phase ascendante. Je pense qu'on est, comme vous l'avez dit, monsieur le ministre, on est sur tout au début. Je pense que nous sommes très, très confiants parce qu'on croit beaucoup. Et ça, c'est très important parce que cette conviction et cette croyance, et on le fait tout ça avec beaucoup de patience. Et ça, c'est important pour nous. Encore une fois, merci. Et je voudrais quand même aussi adresser mes remerciements à nos partenaires, à nos adhérents pour leur appui et pour leur participation. Et merci. Merci, Monsieur Smouni. Merci de rappeler aussi les chiffres de cette 4e édition. Et je vais peut-être to build up sur cela, rappeler aussi que des MOU ont été signés hier, n'est-ce pas? 2 MOU ont été signés hier, notamment un avec des porteurs de projets. Pour être très transparente avec vous, c'est la première fois que je vois qu'un MOU est signé avec 8 porteurs de projets qui ont été sélectionnés suite à l'appel d'offres de différentes universités et écoles d'ingénieurs. Le MOU, le mémorandum d'entente que dont nous procédons à la signature officielle, est un partenariat, mesdames, messieurs, qui renforce la coopération industrielle, la montée en compétences au service du ferroviaire marocain, bien sûr, montée en compétences locales. Et pour ce, j'ai le plaisir d'inviter le directeur général de Siana, Monsieur Luciano Fernandez Borges, et Monsieur le directeur général de Texelis, Monsieur Laurent Garnier. Et donc voilà un MOU entre Siana et Texelis pour davantage de coopération industrielle et pour les compétences. Je voudrais inviter Monsieur le directeur général de l'ONCF et Monsieur le ministre, peut-être pour rejoindre les signataires pour une photo. Ils auront signé. Attendez. Et Monsieur Smouni et Monsieur le gouverneur. Merci. Super, 3e MOU donc, à l'occasion de cette 4e édition du Rail Industry Summit Morocco.
En quelques mots, bonjour tout le monde, juste pour expliquer ce dont il s'agit. Donc là, c'est un travail de fond qui est mené avec Texelis, donc une entreprise qui a fait le choix de venir s'implanter au Maroc pour développer ce qu'il sait faire ailleurs au Maroc. Alors avec Siana, il s'agit de quoi? Ce sont des révisions d'organes importants. Et ça vous donne un exemple. On en a une dizaine qui ont été faites, si je prends l'exemple de Siana. C'est cet effort de localisation industrielle. On parle des groupes motoréducteurs qui se font réviser aujourd'hui en France, donc les groupes motoréducteurs des trains Al-Bouraq. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler pour faire cette localisation. Bien sûr que, vu de Siana et de l'ONCF, l'impact important, c'est aussi le gain économique sur ce type d'intervention. C'est un gain logistique. Donc vous imaginez, quand on envoie une pièce lourde en France pour se faire réviser et revenir, ça veut dire qu'il y a un stock supplémentaire qu'il faut définir. Et bien sûr, tous les coûts, et je vous laisse imaginer toute l'empreinte carbone de ce type d'opération qu'on va venir optimiser. Ici, je peux vous en citer une dizaine qu'on a faites depuis 5-6 ans, où on arrive sur certains composants à réduire les coûts en termes de compétitivité dans des facteurs de 10. Et les entreprises qui travaillent pour nous, alors là on parle de révision lourde, on parle de révision lourde avec une installation ici. Donc on a fait des choses sur des révisions légères et puis on est sur des ratios de 1 à 10 et où les entreprises qui travaillent pour nous ne perdent pas d'argent. 2024, visite président Macron au Maroc. On a signé pour les bancs d'essai et la maintenance des moteurs LIP. 2025, Sa Majesté, avec Safran, lance l'assemblage complet des moteurs. Donc, vous avez 1 an pour passer à la vitesse supérieure. Merci. Messieurs les photographes, vous avez eu votre... Merci, merci messieurs. Merci. Nous allons enchaîner donc avec la suite des travaux et une autre session, cette fois sur le Supplier Day by Hyundai Rotem. Je voudrais, pour ce, inviter les 2 représentants du constructeur, Monsieur Lim et Monsieur Diol, donc pour reprendre d'ici et enchaîner avec le Supplier Day de Hyundai Rotem. Monsieur Lim, vous êtes là? Je vous en prie, vous êtes cordialement invité à me rejoindre sur scène. Please, Mr. Lim, would you join me on stage for the Supplier Day Hyundai Rotem with Mr. Diol? Thank you. Merci. Hello, can you hear me? Guys,
A little bit nervous. Okay, so sorry, I'm not good at the French, so I just introduce myself. My name is Jay Lim. I'm the managing director of the Hyundai Rotem Morocco branch, and I'm working for the Hyundai Rotem more than 20 years. It is it's the first time to working in the Africa continent. So we are very glad to join the Rail Summit. Today we would like to present of our company and also what's the vision of in the African continent, 110 vision of in the African continent. So this all of the presentations go through of the Mr. Malik, our sales and the project managers. After this kind of a presentation, we'd like to receive your questionnaire. We would like to answer for that. Right. That's a normal sequence for today's presentation. Thank you. So thank you so much for your presence. Again, my name is Malik, project manager and sales manager at the same time. So today I'm very glad to introduce you our company. We already discussed yesterday, but it was very brief. So today we will go deeply in our ambitions, our strategy here in Morocco. But before that, let's introduce you a little bit our company, because when you say Hyundai, everyone think about automobile, like cars. But we have several companies actually. We are 52 companies, and among them Hyundai Rotem. So Hyundai Rotem, I will talk about the company profile. So Hyundai Rotem is composed by 3 divisions. So we have railway sectors, where we belong to. We have the defense sector. So we do every equipment related to also defense, tanks, extra. Also, we have what we call eco-plan solutions. So eco-plan solution, when you hear it, it's what everything going to green energy. So these are the 3 divisions we have in our companies. So we have almost 5,000 employees in the world, and our revenue in 2024, you can see, is over 3 billion USD. So in gross, like in general, this is the introduction of our company. And to have some insight about what we are doing in all around the world, you can see we are present in 40 countries. And if we calculate the number of vehicles we have produced and delivered in all around the world, we are almost 53,000 vehicles in all around the world. And we are present in almost in all continents. We are in North America, we are in Europe, of course, Asia, in Africa, where we are right now doing great works because we start in Egypt, in Tunisia, and now we are growing. We are in Morocco. We have also a project in Tanzania. So we are also in South America, in Oceania. And what we are seeing in red is where we are having a manufacturing plant. Like as it's a manufacturing plant where we are doing some local works in cooperation with some local partners. And also we have a lot of branches, like local branches where we can dispatch some teams to work together with the local partner in order to be able to provide maintenance and after sales service. So these are some examples of the types of material equipments we are producing. So from trams to metro, of course, we have light rail vehicles. We have also a lot of EMU, high-speed trains. For the high-speed trains, it's very important because in Korea, we are actually operating one of the most sophisticated high-speed trains. So it's very important for us to be able also to expand this type of materials to other regions. So that is actually our biggest ambitions. Also, we have now developing some hydrogen materials like trains, tram, and locomotives. So these are under development, and we will have one type, a prototype, which will be entering into operation from 2027. And except the materials, we have also signaling system. So as you can see, we have RF CBTC for the metro. Also, we have ETCS level 2
for KTX, like means high speed. Also, we have onboard unit, ETCS, and wayside equipment. Also, we do what we call long-term partnership with our customers for operation and maintenance. So we have some project where we do long-term operation, like by helping the local partner. Also, we have long-term partnership for maintenance. It's a part of the contract what we have signed with ONCF. So Endorotem's ambition in here, that's why yesterday I say to the lady who was asking to my question, what is your strategy for the 5-10 years? I told her that actually we have more than 5 to 10 years. We are going over. We are going 20, and now we are even thinking further, maybe 30 years, maybe more. So that is our ambition, and hopefully with the help of ONCF, and again, thank you for this opportunity. We look forward for a long-term partnership for maintenance to produce local materials, and why not to expand these materials to the other regions such as Africa, Europe, and Middle East. Well, now let's go right to the point, because I think, as Mr. Minister said, the industrial today in Morocco is really expanding, so it's a reality. And Hyundai couldn't do better than be a part of this journey. So this journey is very important for us. It's something our headquarters is really taking very importantly. And right now we are working so hard to make this dream to become true. So for that, we will do it through 3 stages. One is industrial integration. We will go deeper. We have strategic partnership as well as rail ecosystem, because at the end of the day, the main objective is to have a very strong ecosystem, and to do so, we need the help, the support of local partners. So for this, I will talk about our localization strategy, our blueprint. So we have one project which is signed for the manufacturing and supply of 440 cars. And among the 440 cars, we have 240 trains, what we call TNR, commuter, and 200 cars for metro. And those 240 TNR, like commuter, will be manufactured in South Korea. Of course, the dynamic test will be done in Morocco. So we will manufacture over there, then we will deliver in Morocco, and the test will be done in Morocco. But for the 200 metro, among them, only 40 cars will be manufactured in South Korea. So if you manufacture 40 cars, we have 106 cars left. So among those 106 cars, we will have 120, what we will manufacture half it from South Korea, and the finishing will be done in Morocco. So it's what we call SKD. SKD means semi-knockdown. So half will be done in Korea, and half the finishing part will be done in Morocco. When I say about finishing, we are talking about the outfitting, like the interior outfitting, and everything that can be done in Morocco. So right now we are looking forward to work with our local partners in order to be able to get exactly the equipment we will need to do this finishing job in Morocco. And we have also another phase, what we call CKD. So we have 200 metro cars, 200 cars. So 40 cars in Morocco, 120 will be done through SKD, and the remaining 40 cars will be done through CKD. CKD means complete knockdown. So those cars will be manufactured 100% in Morocco. So you imagine how it is very important to get a supply chain. Also how it is important to work together with our local suppliers and local partners. So we are open, our doors are open, our windows are open. So we are really, we will be happy to discuss with our local partners to see how we can collaborate to make this dream to become true, because it's a very important point for Morocco as well as for Hyundai. Well, when we talk about creation of a factory, we are talking about building local expertise, of course, for sustainable railway innovation. Because what this local factory will bring to Morocco, we will have technology transfer, which is very important. Because at the end of the day, the goal is to be independent technically. So Morocco will be able to have its independency in terms of technology, in terms of the right profile they need to keep this
environment, railway environment, very resilient. And for that, Henderson participation is to implement its core technology in Morocco, also manufacturing expertise, of course, because we will be working with our local partners, so we will have a lot of information sharing, technical sharing, so it's very important. Also, our quality standard can be a little bit matched with the local standard, so we will try to harmonize, our innovation, our standards, to work together with our local partners. Of course, when we talk about technology transfer, also we will do it through knowledge development, because we will go through some trainings, and by saying trainings, it's knowledge sharing. So it's very important to emphasize that this local integration will be done with local suppliers. And what our local partners' strategy shall be look like. So, of course, I will start by emphasizing how we identify and qualifying a local supplier. Well, in Henderson, we have also some standard. So it means when we receive an offer from you guys, we need to go deep analysis, like to see whether this local supplier is meeting our standard or not. So it will go through qualification procedure like standard. And also we will implement our robust inventory control system, developing also logistic capabilities for just in time, and leveraging Moroccan logistic infrastructure. And in terms of human capital development, also we will be leading recruitment initiative. So it means we will work with our local suppliers to find the right profiles. Also establishing comprehensive training programs, collaborate with vocational schools and universities, which is very important, and creating specialized pipeline for railway engineers and technicians. And what our local suppliers will earn from this cooperation. So they will secure necessary, we will go also through regulatory navigation, like securing necessary permits, ensuring compliance with Moroccan laws, and also fostering relationship with the government ties, and managing environmental regulation and standards. And by doing so, these are what the local suppliers, the local partners will be winning through this cooperation. So they can integrate into Henderson's global supply chain, also enables them to export to other Henderson projects, because we can use them to work with other countries such as Tunisia, Egypt, or in the Middle East. Also, they can develop capabilities for regional material supply. So these are the output of this cooperation we are going to implement with our local suppliers. So for a long-term procurement, so this page actually is for ONCF, which is a key partner, because at the end of the day, because of ONCF, Henderson could see Morocco actually. And thank you again for this trust, for this confidence, and hopefully we will work together to develop more and more. So our general management in South Korea, they believe that ONCF contribution is the key. And of course, if we come here as a guest and the host didn't give us the key, we cannot enter inside the home. So we are waiting from ONCF and expecting a lot by giving us a clear vision to have a visibility on the long-term, procurement plans. So Henderson need also to know in the upcoming 5, 10, 15, or 20 years, what will be the program of ONCF. So this is very important for us. Also, we need to know the maintenance service commitments, how ONCF is planning to do all this type of maintenance tasks, because we have signed a long-term partnership in terms of maintenance, and we signed a JV, which is no longer secret, because the JV was signed and it's in all the news, so everyone knows Henderson signed a joint venture with ONCF to develop a maintenance, long-term partnership maintenance. Also, we need technical alignment, like standardized technical specification is very important, because we are talking about two different continents. One is from Asia, very long from here, and one is Morocco in Africa. So we need to find a middle point where we can work to have some specifications that can be win-win for both parties. Also, we need to talk about the safety and quality requirement alignment to harmonize our standard with the local standards. Also, we need information about the infrastructure provision, because if you have trains without the infrastructure, it's like
having a train without rail. And what all this will bring to Morocco. So we will create a value, added value. At the end of the day, that is a key. We need added value for Morocco, and not only for Morocco, but also for the region, like in Africa, in Europe, or in Middle East. So Morocco will, of course, benefit from this cooperation, such as job creation. So it will reduce the unemployment rate. So it's very important for the young generation who just come from school, from university. So it will allow them to find easily job. And also it will contribute in the GDP, of course. It will also affect the high technical industrial development and as well the export potential. So these are like the 2040 Rail Plan alignment. We have this information we have get from ONCF. So to support for Morocco's ambition, rail strategy which aim to expand access to 87% of the population, which is a very important actually figures. And this strategic advantage for Hyundai, of course, it will allow us to be able to expand our business in countries nearby Morocco by doing what strategic manufacturing foothold in Africa and Europe to establish a competitive advantage in a rapidly growing market with potential to bypass import tariff and better respond to regional demands. As I said yesterday, Morocco's strategic position will allow us to avoid some tax issues because Morocco is a part of GAFTA, the Great Arab Free Trade Agreement. It's also part of the Agadir Agreement, like for countries like Jordan, Egypt, Tunisia. Morocco also is having a lot of bilateral free trade agreement with Senegal, where I come from, Guinea, Mauritania. So you can imagine how important Morocco is in the global map. So this will allow Hyundai to expand our business and to also easily understand the need of our client and to intervene fast, quickly, much efficiently, rather than when we were back to South Korea. Because Morocco is nearby Europe, nearby Middle East, and nearby also other countries in Africa. And by doing so also, we can use this model of partnership with our local partners and of course with ONCF for benchmarking. This model can be used also for other countries such as African countries to get investment easily because they will use the model of Morocco. As I used to say, we shall not copy 100% Morocco, but we can take Morocco as a reference to use this model of development in order to develop this type of project. So in summary, this is what we have prepared. And as Mr. Lim said, we are ready to answer to all your questions because I know that many suppliers are actually interested in dealing with us. And today is the right day to ask all your questions, and we'll be happy to get back to you. Okay. Thank you for explanations, our presentations. Yeah, I would like to add something more for our Marik's presentations. So yeah, this LASM is most of the half of the supplier of this LASM is we already know, and half of the supplier is very new for the Hyundai Rotem. So Hyundai Rotem has our own assessment process. So if you guys provide all of your company's information, including the catalog and video, whatever, send through to my email or contact point. So if you need our contact point, we can provide our contact point right now as well. Right now, so you provide all of your company information, and then we will review all of the information, and we share this kind of information with our headquarters, our procurement team, quality team, and technical team, and they send out They will send out the assessment team to your company. And this kind of assessment company is composed of the technical engineers and who is very specialized for your subject, and the quality team and the financial team. So they will visit to your company and assess your company. So based on our criteria, your company is good at for
to deliver of to supply of the component to us, and then we will populate of the PTS, procurement technical specification, which is so-called the RFQ, right? And definitely all of the technical requirements as product requirements should be complied, and then we start off the commercial negotiation with you guys. And definitely you guys proposed a very competitive cost with a good quality. In that case, we start off the cooperation. That is the general the process of the Hyundai Rotem, the assessment, right? Okay, is it made clear, right? Okay. So you guys have any kind of a questionnaire for the presentation or some kind any question for the Hyundai Rotem or any question for the assessment process? You have? No? Okay. One question. Emilio Gallocchio. Now I have a simple question. When do you start with the request for proposal? Okay. So just for your information, so we already start of our the design. So the first design stage is the concept design. We define of the overall technical requirement. We discuss with the ONCF this matter. We already populate of a train level of the requirement. Based on this kind of the train level requirement, we extract of the derived requirement for the component perspective for your area. And then we already organize this kind of procurement technical specifications, so-called the RFQ. So we start off the circulate of this kind of RFQ to our known supplier from the last August, right? So at the moment we are on the negotiations at the negotiation stages. So it's a little bit late, but still there's a chance to you guys involved. So if your company is assessed properly, we can direct straightforward. We can provide our RFQ, right? So it's already prepared at the moment, right? Yeah. So question for you, right? Answer for your question, right? Yeah. Okay. Any other questions here? Okay, I think, oh, yeah. Hello. Yep. So we're a French company located in Morocco and having some house here since 20 years. So we're providing parts for rolling stocks. So we want to know when and who we will have to contact to answer a request for quotation for chemical products entering in the train manufacturing. Yeah. So when and who we have to contact. Okay, so the first contact point is ours. Yeah, the Hyundai Rotem Morocco branches. So after this kind of session, you can visit to our booth and you can get our contact point, and we can start off our discussions, right? So when? Right now, you can start, right? And you can take our contact and we can discuss now, right? And then we will convey all this kind of information with our headquarters. You can directly organize kind of the Teams meeting to follow up the cooperation, right? Is it okay for you, right? Okay, cool, thank you. Any other questions here? Okay, yep. Hello, Roberto Ravicino from Toscana Goma, Morocco. I would like to come back to phase 1 and phase 2, so CKD and SKD. SKD, right. Just to understand better how you want to manage it, referring to mainly interior, if possible, please. Okay, I think you can help her. Well, thank you for your question. As I said before, we have divided through 3 phases. So what we call CBU, complete build unit. So those are the trains we fully
manufactured from Korea, and they will be just sent to Morocco for some dynamic test. And the remaining trends will go through SKD and CKD. So SKD means semi-knockdown, as I said before. So half will be built in Korea. So the main part, the car body, the bogies. Well, for the bogies, we are still under discussion. We don't know whether it will be manufacturing from South Korea or locally. So this will be something we will decide soon. And the finishing will be done here in Morocco, in our Ben Guerir factory. Maybe one information I missed is we already decided to build a factory in Ben Guerir. So we are right now negotiating for the construction. And for the planning, it will start the construction of the factory maybe not later than June 2026. That is actually the planning we have got, but we can maybe try to shorten it with the help of course, of ONCF. So SKD means what it means. It's half in Korea, half in Morocco. What we will do in Korea, what we will do in Morocco, it will be another information we will give to our local suppliers, but now we don't have the exact component that will be done in South Korea and what will be done in Morocco. So this will be additional information we will give to you. For the CKD, it's clear, it's complete knockdown. So it means everything, well, except some very minor parts that we need to bring from South Korea, but the main job will be done in here in Morocco. So this will be really 100% made in Morocco. I'm not sure if I answer your question or not. I was interested in understanding the first phase, so completely done in Korea. How much train does it represent? Oh, okay. Because I am not sure if you know about this project, we have two types of trains. We have what we call commuter, TNR in French, train navette rapide, and we have metro. So we have 240 cars for the TNR, so the commuter, and those 240 cars will be fully manufactured in South Korea. So we have in total 440 cars. So among those 440 cars, we have commuters which will be manufactured fully in South Korea. So what we will do for those 240 cars is just dynamic test. Dynamic test is a test we done to get the authorization for commercial service. So this will be done in here. And then we have 200 cars for metro. So those 200 cars, only 40 will be manufactured in South Korea, 40. So we have 160 left, and this 160, we have 120 cars that will be done through SKD, what I was explaining before. And then the remaining 40 cars, which is 10 trains, will be fully manufactured in Morocco. But of course, as I said yesterday, make no mistake, this factory does not just focus on this current project. We plan to work with our partner ONCF to develop something from this Ben Guerir factory in order to export later maybe to other countries in Africa, and why not to Europe and to Middle East. So that is the program we have right now. You're welcome. So if you have any other question, I think today is the right time. You can ask your question. Hello. First of all, I would like to thank you for your presentation. I am Omar Boutar from Coffee Cab, company that manufacture cables. And I saw in your presentation that you have to face SKD, where you will doing basic electrical harness production. Is this production will be done at Rotem itself, or another supplier will be making this harness for Rotem? And is it for the cars or for the signaling system? So on. Thank you. Okay, so first of all, this kind of the cable harness, including the cable dog, is we have some of the domestic supplier, yeah. But we use of this kind of domestic supplier every time. Sometimes if there is some kind of condition of the localization portion, in that case, we try to find the local supplier for this kind of the cable harness, right? So Hyundai Rotem do not organize the cable harness by ourselves. Definitely is OEM. So we co-work with domestic company. But if I know that there is a lot of there is some of the cable harness supplier in Morocco.
provide the cable harness for the automobile as well. And the long history is here. We know that. So I believe that there is a very capable supplier to provide of the cable harness like you. So still is an open point, right? So we don't stick on the domestic supplier. So if there is a very capable supplier in here, and you guys can propose a very competitive cost with good qualities and good delivery timings, in that case, why not? We can select you from the Morocco. It's much better than the domestic marine. At least we can saving the logistic cost, right? Yeah. So the steel is open. You understand, right? Okay, cool. Maybe to add something, like you should also retain that the priority is giving to the local suppliers. But as he say, everything is based on what you guys are going to propose in terms of cost, quality, because we cannot understand that we get an offer which is 4 times or 3 times more expensive than the offer we get, for example, in South Korea or in Europe. That's not reasonable. So we cannot understand that. That's why your cooperation in this issue is very important. This is a key, because if you want to create ecosystem, you need to work as a partners, not as a customer and like buyer and seller. So this is the real key. But as I say, the priority is giving to the local suppliers for, of course, some components, because there are some very important components we cannot find in here. We will be in need of importing them. But you can be sure that if you try to work with us, we are open to discuss and to find a way to collaborate, but everything shall be done in a reasonable way. Thank you. First of all, thank you for this presentation. My name is Ayub. I'm a rail systems engineer. My question is about your human resources and technical profiles. I would like to know how you get that, which means what is your recruitment strategy? Are you concentrated on profiles, local profiles, or you aim to have like international profiles? Okay, so is it actually depending on the which kind of employees we need to recruit actually. So at the moment we contact some of the human resource company for the capable engineer and the project managers. But there is a very small group actually. So at the moment I have a branches here. There are only the 8 employees working for my branches. But definitely from the 2028 to 29, we need to start employ of the factory people, right? So the senior managers and working group, working technicians, and so those kind of people we need to employ. So we at the moment, we don't have a detailed planning for that, but we need to organize this kind of planning as well. So, yeah, my question was about like this market, Morocco market. You plan to recruit over here from Morocco some local profiles or international ones? We hope to employ the local peoples, right? Yeah. Okay, thank you. But please always remember, Morocco is given the priority. In terms of profile, in terms of local suppliers, Morocco is a priority. But, as I said before, local suppliers must work with us together as partners. Also, the local profiles also must answer to our standards, because we just cannot, hire anyone, like even though you have the qualification, but we have some standards, so you have to also comply with those standards. And of course, you will go if needed, some trainings to meet our standards so that you can work in our structure, our organization. Yeah, thank you for this. You're welcome. Okay. So probably that's enough. Okay, thank you guys.